Hello, hello everyone. Hello. Good morning all. Can you hear me? Yes. Yeah. I will start in 5 to 10 minutes. People are joining. I'll start in 5 to 10 minutes. Thank you. అది సెకండరీ మ్యాప్స్ అండి. సెకండరీ మ్యాప్స్ స్టార్ట్ చేయండి. చూడండి, 1, 2 అయ్యేటట్లు చూడండి. कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे बात तेरी Hi, good morning. सर्दी हो गई. Okay. 2-3 चीजें बात करना था. ट्रेनिंग का बजट एंड ट्रेनिंग अप्रूवल के लिए मेल किया है, वो एक बार देखना है. दूसरा, हाँ, नरेंद्र से बात किया. नरेंद्र और मैं, हम दोनों मिलके भी उस अनूप द पर्सन नेम, उससे भी बात. हाँ हाँ. Who is paying her salary? Cooperative. You will get the salary. So good morning all. So we'll be starting shortly. I'm starting right up in mute. No. Can anybody speak?
we can listen. So unmute. Can anybody speak? Just to test if we can listen. Hello. Hello, this is Bhagya. వినపడుతుందా? Yes. Father, can you speak again? Hello. అనిల్ వినపడుతుందా? Yes. నీకు వినిపిస్తుందా? నాకు వినపడుతుంది. Good. Okay. So good morning all once again. So Susthira Vyavasaya Kendra, which is also known as Business Service and Information Center. It's been more than 10 years that it was started in the Vikarabad region by WASSAN. So when it became 10 years, then we started just looking back to what we started and where we are. So in that way, we started a small study sort of thing to understand the concept and to celebrate the 10 years of journey as well. And along with that, to check the feasibility to either replicate this model or strengthen this model. So we from past 15-20 days, we have visited the field and talked to the stakeholders, different stakeholders, and came up with this study. So I'll Completion APDA, 10 years ago. It's more than that. 2012 only. 12, huh? So I'll take back to the history. It was started in 2012 by the farmer cooperatives to facilitate the farmers to move from the chemical farming to the sustainable agriculture practices. To move to the sustainable agriculture practices or no chemical farming, there are some requirements for the farmers. It was set up to facilitate. So you can look at the timeline here. So in 2012, it started as a pilot in Balampet near Daulatabad. So this pilot was basically to understand the process and running mechanism. So with that experience in 2014, 20 kilometers away from Balampet, 20-25 kilometers away from the setup. Slides are not moving. Hello. స్లైడ్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్. కొంచెం స్లైడ్స్ ని స్లైడ్ షోలో పెడితే బెటర్, కనపడట్లేదు. These are the slide show only. అచ్చా, అయితే మాకు ఫస్ట్ స్లైడ్ కనపడుతుంది వితౌట్ స్లైడ్ షో. Only Logan first slide కనబడుతుంది. We are able to see only first slide. Now నౌ ఇట్స్ టైమ్ లైన్. it is timeline now. కనపడుతుంది. Yeah. Okay. So you can see the timeline here. In 2012, it started in Balampet near Daulatabad region of present Vikarabad. So to test the procedure and mechanism, so how can this run? In 2014, one more SVK was started in Vyavasaya. So Vyavasaya was near to Madhur town, which is also 8 kilometers away, and there were many competitors there. So they shifted this side to the Vyavasaya, which is 12 kilometers from Daulatabad now. So and one more has started in Bombraspet, which is the other block in the same district. So these were started in 2015. They are running now. In 2017, with these two successful models, one more has replicated in Baspalli in Doma Mandal, which is near Pargi. So in 2017, till 2017 from 12, WASSAN has been supporting in facilitating these SVKs. But in 2017, WASSAN withdrew the support. From then onwards, they are running on their own. So in 2020, a major shift happened during the COVID time in these business. That I'll in the later slides I will explain. And 2024 now, by the end of the presentation, we can know where we are and how can we move forward. So these are the services that SVK offers. So one is the agri inputs such as seeds, bio inputs, and fertilizers.
And second is the custom hiring centers, which provides farm tools, sprayers, cycle weeders, etc. for the sales and for the rental basis as well. And one more service that provides is information service on the crops, rainfall, and best practices, etc. Which this SVK is providing from the past 10 years. So you can see, so these are the services. Let us move for the move towards the economics of this. So what is the turnover that SVK Goka Faslama, which is in Daultabad Mandal, has been achieved till now? So in 2015 or 16 it started. So from 2018-19, that economic year, WASSAN has been not supporting this thing. So you can see how much business that they were able to do till 2024. So in later slides, you can see the numbers. Unable to hear you. Anil, you are not audible. Yeah, there's problem from office. Hello. Is anyone Hello. ఎవరికైనా వినపడుతుందా? వినపడట్లేదు. వినబడట్లేదు మ్యామ్. ఓకే ఓకే. వినబడట్లేదు. Hello. కెన్ వి ఎవరైనా అక్కడ ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారా? లేకపోతే కాల్ చేయాలి? నేను చెప్తున్నా మ్యామ్, చెప్తాను. Yes, sorry for the network issue. Can you hear me now? So I'll get back to explain again. These మీరు stop mode. ఎస్వికే ట్రాన్సాక్షన్ ఒక స్లైడ్ ఏదో చెప్పారు, అక్కడ దాకా చూసాం. Gotcha. I'll come in. Yeah. So can you see me now? యా యా. Yeah. So I think we lost it here. I'm explaining. So that these are all the revenue that from the past 10 years that SVK was able to do. So I'll take you to the details.
So so can you see me now? Yeah. Yeah, yeah. Yes, Okay. yes, yes, yes. Yes, yes. So these are past 3 years revenue details along with the net profits. So in 2021 and 22, SVK was able to get revenue of 40 lakhs, in which 4 lakhs was the gross profit, which is 11.67% of the margin, and the net profit is 7.97. In 2022 and 23, the gross profit was 15.43 and the net is 10.48. And 23 and 24, the gross was 19.97 and the net was 13.60. So from past 3 years, the SVK is running with the 10% of net profit margin. So you can, so here you can see the diverse crop and variety of seeds that I was mentioning about. So this is one of the major service that SVK provides. You can see the diverse vegetables here, the vegetables, pulses, oil seeds, millets, and indigenous paddy varieties, high yielding varieties paddy, etc. So you can see in the later slide the diversity which I am talking about. There are 34 variety of seeds that SVK provide to the farmers, which includes vegetables, 12 type of vegetables, 4 millets, 6 pulses, and 2 oil seeds, and 10 indigenous and high yielding variety paddy. So the other service that SVK provides is farm tools, rentals, and the sales. Here you can see from 2019 and 20, cycle weeders, sprayers, diesel pump, and sprinkler set. These are the 4 that SVK is now able to provide to the farmers. In which you can see in 2019 and 20, cycle weeders was business was about 1900 rupees, and sprayers was 8900. Diesel pumps 1500. Like that, you can see. So the business that they are getting with these farm tools and rentals are very not that much, but the impact that is providing, I can explain with you in the next slides. So the farm tools amounts you can see here, total in 2019 and 20, they were able to get 51,400 rupees. In 2021, it is 2,480. So which was the COVID year. In 2021 and 22, it was 35,350. So like that, like this, they are getting by renting the farm tools and other equipment, they are earning this much. This is sales information or rental? This is rental and sales. So, like I was mentioning about the money that they are getting through rents is very low, not that much, not low, but you can see the impact that it is providing here. So, a cycle weeder can weed the land with the cycle weeder 0.75 acres he can do in a day. So, total number of rental days was 189 that till today cycle weeder went. And weeding is out done in total number of acres, it was 142. So manually, if we do the weeding, it will go around 3,40,000 rupees. But with this, you can save 2,62,700 rupees with a cycle weeder. So which you can see from our experience, 142 acres was used by cycle weeder, and there was 2,62,000 rupees that was benefit to the farmers. Not only in terms of money, but in terms of labor issues also. So now the manual labor issues is a very big thing, because in the season there is no availability of labor. So where this can be a one tool that can help farmers to do the weeding. So usually farmers under having 2 acres only preferring this because they don't have bullocks and all. So they are going for this. And if you look at the yields also, if timely weeding can be done, 10% of crop can be increased. So you can see if you convert this into the monetary value, it is around 7.5 lakhs that farmers are getting by using this thing. What is the 78,100? The total this. So farmers have to pay towards labor wages and rent. This is for how many acres? 142 acres. 142. 142
How did you get? So one working day. How did you get 0.7? Yeah. So and who is taking the sprayers on rate? So while we in the last slide we talked about the cycle weeder. Now you can see the sprayers also. Farmers with 3, 2, and 4 acres, they are usually renting this because if a sprayer costs 18,000 to 20,000 rupees. Instead, they can get it to for 250 and 300 rupees per one day. So they're preferring to take it as a rent. So spraying the land within a day, 4 acres can be sprayed with this, and total 281 days for it went for rent, and spraying and done in 1,124 acres. So same if you look as the previous thing we see here also we can see there is a huge amount of benefit to the farmers in terms of investment. So this is in the with the sprayers, and you can look at few anecdotes from Lotta. He's renting cycle weeder from 4 years. So he prefers not buying it because of the maintenance issues and all. He just get it from there, and he also express key for every item he needs to inform them priorly. Since they doesn't have very big space, they on the order basis only they'll get required items by the farmers and they'll provide that. So you can see Ambaresh is from Yerlapalli. He is also expressing the same here. So there is a price difference that they are finding it in the SVK, and it is locally available. For them, if they have to go to Kodangal, it is 30 kilometers. Or else if they want to go to Kosgi, it is 20 kilometers. Instead, they can go for 3 to 4 kilometers here, getting the right product at right prices. So other two are there with Prabhakar Reddy and Ashok. They are from the nearby villages. They are also from the beginning of the SVK. They are getting services from there. They are also expressing a few more routes are available, few more services are available. They cannot go to the other places for 1 or 2 things. Now there are limited services at SVK. If all the other services are also provided, they need not to go to the city for other things. That is what they are mentioning. Yeah. So they are users of equipment from. Yeah. Equipment, seeds, everything. They are the regular consumers, customers. Like Ravindra was asking here, these are the sales from the Bombra's pay. What is the potential absorption capacity? Suppose if you increase the number of weeders, is there demand? Weeders we have demand. Weeders we have. What stopped them from investing on weeders? More weeders. How many weeders we have? How many days it is being used? What is the ideal time and what is the usage time? If you can have that picture, then. What I'm asking is, so if the demand is there, why not cooperative invested more on weeders? Yeah, last year they bought 5 more. Earlier they used to have 5. Now they have 10. So they have already. So they are into that. They are into that. They are whichever is available, whichever they can. They are doing. You have the profile of the income. Yeah. Which Yes, part is getting them more income and all that? Yeah. All this. You have this slide. Yes. So in the previous slide also you can see in the revenue where I have mentioned. Huh? Seeds make it. Yeah. Revenue. Yes, in the previous slide I'll show you again. In the previous slide you can see everything. अच्छा network issue. It's okay. Their network is struck. See, I'll show you that. Well, you can send the PowerPoint to all the people. Then they can open for them. So people are joined on it. Can you hear me? Hello. So you can hear me. Okay. Yes, we are. Go ahead. Yeah. So, like I was mentioning, there were 2 more SVKs that they are running right now. It is in Bomrajpet Mandal. So you can see the sales that they are doing. So majorly there are tortillas, groundnut seeds, germ-seed fertilizers, and other seeds as well, and a few bio inputs as well.
So this is the business that they are able to achieve. Top in sales, these are all sales. These are all sales. These are all sales. And Okay, can you do that? This is how much? Top in sales? 2000? What? What is the unit? Numbers, that is- number. These are number. Number of tablets. Yeah. Amount This in is the lakhs. amount, lakhs. What about government, is it meters, something like that? Kilo. 2000 lakhs. That's the right side. 40 lakhs worth of tablets. 3 years. 3 years. Green gram, 40 lakh worth of green gram seed. Yeah. Huh? Ah, 40 lakh. ah, Yeah. 45 lakhs. 45 lakhs. Yeah, that is No, no. quantity. So these are the Right total. side. Right. See, the red line is the amount. The orange line is the Aja, orange. aja, okay, okay. I mean, the yellow line also, 40 lakhs, no? No, Tarpaulins. 40 lakhs start tarpaulin. tarpaulin. Green Green gram gram seed is, close to 10 lakhs. 5, next 6 is, lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. This is Groundnut contrast seed rate. is 5 lakhs. Hmm. So 10 lakhs of green gram and groundnut. Yeah. So this is Doma SVK. Here also you can see the sales reports from 2022-23. Tarpaulins are driving. Yeah, business. but if you look at the Daultaba scenario, it is a bit different. So these are all the month-wise sales that actually SVK under in January it's tarpaulin, urea and vegetable seed, rope neem oil, etc. In February the same. So tarpaulins are not every year. They don't buy tarpaulins every year. It's once in 2 years or once in 3 years. Farmers usually come and get the tarpaulins. Since the farmer footprint is growing, every year they are getting these sales. Now I'll in the coming slides I will show you the footprint as well. So here you can see these are all the services month wise. What are all the services that these are providing? So usually people come for these services in these months. So You're not renting tarpaulins. no, tarpaulins are not rented, it's just sold. Because rental they need to keep it for 6 months, 7 months. It usually comes to the actual price. So it's been while in the initial starting, I was telling you it's been 10 years that SVK Daultawadi is running. So what actually they were able to achieve so far. So the first thing is the coming to the ideology. When it was started, the idea was to promote sustainable agriculture and not promoting any pesticides. They stick to this ideology even today. They are never sold any pesticides and chemicals in the shop. And even today, Other than huh? other than fertilizers, I'm saying that. So and there is second thing is social capital in terms of farmers' footprint. It is growing day by day. And financial stability. So they have very less amount of capital, but with that also they were able to get 10% of net profit every year. From past 4 years, they are able to get this. And in the anecdotes also, you can see that farmers come to them for the quality that they and the farm tools which are rental basis. Other places there is no rental services in that area, but these people are providing on rental basis. And one of the farmer in the anecdote also saying they actually go to the fields. In other shops and also you go buy and you don't have any relation of this. But with SVK, these people go to the farmers, talk to them, and they have always they can ask and come. Kuch hua, if something happens in their field, they can come and ask. These people will go and help them. So that is there, and with the rental and the other quality seed for the lesser price, they are able to get some reduction in the input cost. These are the 4 major things that SVK able to achieve in past 10 years. How many farmers we could reach with this? Yeah, I'll come in the next slides. You can see that. So you can see the structure here. It is an extending arm for the farmer cooperative, like you can see here. So there is a separate committee for SVK other than the BOD. So farmer cooperative is having a CEO and 3 to 4
board members that are there, and with that, for the SVK, there is a separate committee other than the BOD, where there are 3 to 4 members as well. So there is an SVK operator who looks after the transaction, sales, everything in an SVK. What is salary? Huh? Salary? It was started at 2,500. Now she is earning 7,000 per month. 7,000. From last. Is it percentage basis or it's a No, it fixed? is not percentage. It is a fixed salary. So the 40,000 profit is after the salary or? After the salary. The net profit is after the salary. So SVK operator, she started with the 2,500 of salary. From last March, he is earning 7,000. And from SVK also, the CEO of the cooperative will get 50% as of his salary. Earlier, he used to get 9,000, in which 4,500 has to be paid by BSA profits. Now it is 7,500 he is getting paid by the BSA business owner. And they have a separate bank account where the transactions and every financial transactions happens. So the major services like I earlier explained you, seeds, bio inputs, farm tools, and information and knowledge center, which I was talking about. Now, which is not that much functional. In the coming slides, we can explain. So all these services are given to the farmers. So this is the structure that they operate. So one more testimonial from farmers there. They usually come to here. So they are saying that there is at least 1,000 rupees difference when they buy tarpaulins. In seeds and all, they get very good quality. Like as I was telling you in the previous slide also. So they come to the field and they'll help farmer if there is any difficulty that farmers are facing. But in the other shops, they won't come. So this is what actually giving them a farmer's trust. So these are the percentage of sales that every year they are doing. Seeds, they'll go for 44% of the business happens to seeds. 20% it happens to tarpaulin. And rentals they get for 5%. And agri inputs they get 4%. Fertilizers 16%. Ropes, cotton seed, vegetable seeds. You can see the percentage of sales that happens every year. This is for the Bombay spread. Bombay spread from 20 to 20. Daulatabad. Sorry, Daulatabad. Cotton seed desi variety. No, not desi variety. All seeds are purchased and sold. Yeah, purchased and sold. Earlier they used to go for the seed production and all, but now they were not able to do. So now they purchase from the vendor and then sell. So the seed is what? Which seeds? Vegetable Vegetable seeds, basically. Vegetables, pulses. 44% is vegetable. Vegetables, pulses. Majority are vegetables. Majority of pulses. Vegetables separate. इसमें crop diversification तरफ नवधान्य हम लोग बोल रहे हैं सर pulses, oil seeds वगैरह इसमें. Those are 44%. So 34 variety of seeds that I was talking about. So they are here. Other than that, we have cotton here. So why not you write that? Yeah, I'll write. So year-wise for the Daulatabad, this is these are the sales that year-wise they are doing. They are all in cages. Few are in cages, few are in number. Tarpaulins are in number, others are in cages. Vegetables, seeds, tarpaulins. These are the lessons that I have. So this is the farmer footprint that I was talking earlier. In 15 and 16, people from 10 villages around they used to come. Now it is 35 villages. So you can see in 2020 to 22, which are the COVID years. So there were farmers from 75 villages coming to this place because it is local and these people are available at any time. So all the shops they used to run from 9 to 6, 9 to 7. But if any farmer calls them, they'll go and provide with them. So that's why they have 75 villages during the COVID time. The business was also too high. So if you see in the earlier season, they were able to do 60 lakhs business, 45 lakhs, sorry, 45 lakhs business in 2020 and 21. So, but from the time that WASSAN is not supporting and and withdraw the support, from then also there is 30 villages farmers in and around 10 kilometer radius. So these people are coming
and regularly purchasing and regularly getting the services from SVK. Now, previous year you can see from 35 villages people are coming, and there is 2,000 farmers. It would be interesting if we know how many of them are repeated. Yeah, 60% of the farmers are repeated. Minimum 60%. So, well, like I was telling you, you can see a growth in 2020 to 24. Before that, the business was not that high, but these are all the steps that SVK members took and the cooperative members. One is the increase in the basket of varieties. Earlier, they used to sell very few seeds, not vegetable seeds especially, but they started selling vegetable seeds since the area is growing. There is a water availability and everything, so they started selling different vegetable seeds, so that farmers started coming to them. And paddy also, they actually uh, with some seed institutions and seed vendors, they have this collaboration on credit basis. They can get seeds and sell it in to the farmers, so that they'll get some commission. So that also they are doing. And season wise business plan, like one of the farmer told in his anecdote. So whenever they call and inform them, I need this type of seed, they'll procure it and give it. So they never had a plan for the season, but they started planning this season what all the crops can be come in this area, what are all the requirements, so that they started. So with the previous year experience, they are putting 30% is of the product which are available readily, so that they actually started growing their business. And one more thing that they use is they give products on credit basis to the farmers at 2% of the interest. So they are giving less to less, they are giving 20,000 for the farmer to the almost 60-70,000 rupees also. So this much credit they were able to give. And the same thing, they even though they doesn't have more capital also, they have the connections with the vendors. They also getting the produce on the product on the basis of credit only. So they get on the credit basis without interest. Vendors are giving to the SVK operators without any interest basis. They are getting the product from the vendors on the interest basis. They are giving it to the farmers. But to the vendors, they need to pay within a week or 15 days. Meanwhile, he can sell the produce and pay back the credit that he has been getting. So these steps actually made them to do the business. So these are all the strengths, weakness, opportunities, and threats that we were able to identify after extensively talking to the stakeholders and the operator, everyone. So there is an extensive light reach. They doesn't have any advertising. This thing never even gave any pamphlet to anybody. So all these businesses happening through the farmer group discussions are the mouth publicity that these people are getting. And there is a clean brand image. Till now, farmers never came back to them on the quality issues. So the default rate of credit Default rate. What is the default rate? of the credit sales. Credit sales. There is no default. No default. Completely default. 100%. It may go a bit late, but they are paying the interest. And regular price informations, even though they doesn't have a catalog sort of thing, if any farmer comes and calls them, they can give the information, price information and all. Accessibility, like I was explaining earlier, anytime they can go and get the product. And continuously they are involved with one or another program with the WASSAN, and they are interacting with farmers on daily basis, so that they can they are sharing their information also, what all things are available there and all. So that also they can improve the. So these are the strengths that they have, right? And there are weaknesses, very limited basket of services even today also, even though they have increased a few more, but there is a limited services, especially the information center, which used to be very active, is not functioning now. There was a center called Click Center where it can identify the pest and everything, can give the measures to control it and all, and crop rainfall availability. All these things are not functioning now, and capacities of the staff are so they are not equipped with the any equipment. Also, they have equipment which is outdated, but they are not
good at tally and other things for the financial transactions. Every time they have to depend on someone else. Bio input production and sales are not streamlined. Now they are getting few bio inputs from here and there and selling. So that production and sales are not streamlined. Now there are steps has been taken to do this, but there is a lot to do. And digitization they can't do now. So with the skill set that they are having, someone has to help them regularly. If that is a weakness that they are having now, but they have everything in the book. In written form, they have every detail so that whatever we are presenting today, because of that, they have the records. What are they doing with the profits? Huh? What are they doing with the profits? Profits for the next year investment there. So they have very less 3.5 lakhs of the capital that they have. No, how much is that? That is startup capital, no? Now, how much is Now that? they have. I think the building structures are. So now they are planning to construct a godown sort of thing where What is their net worth? What do you call it? Now, network if is profits are put into business, no? Then the total business will. Last year 3 lakhs, sir, 3 lakhs amount ఉండేది లాస్ట్ ఇయర్. సో దాంతో వాళ్ళు షెడ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. అంతకంటే ముందు వాళ్ళు 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ కూడా కొన్నారు. With this money. With this money. matlab with the money that they earn from this. They bought a land and now they're planning to buy. So they started constructing a godown. Small, 30 into 40. And there are two major threats that we can see. There are multiple agri input centers growing in that area. Along with that, when they started, it was the only one that was there. Now they have 6 in that region only. Agri input centers like this. So they are private and they sell everything, chemicals and everything. So now they have a lot and competition is there. Okay. And there is now the seed is like Ravindra was saying, seeds are purchased from the vendor and they are selling it back to the trees. Even though they have wood farmers who can actually produce seed and all, they have license as well, labeling and all they have to look after. This we need to actually streamline of how can we sell the seed, not depending on the external vendors. Because in the local also they are getting seeds which are not labeled. So if we go technically, it is we are not supposed to sell those seeds. So that we need to look after how to overcome this. And there are opportunities which are strengthening BRC, like I was saying. They are selling just 1 or 2 products in the bio inputs. And CHC also they have very limited equipment. Now they bought fund maker, seed drill and everything. They are increasing one by one. So that also can be done there. And feed for livestock. There is a very big demand for livestock feed over there. Farmers are getting it from Karnataka and somewhere else. They're regularly asking them to make available the feed for the goat, sheep and everything, even for the cows and buffaloes as well. So that we can do. And fodder seeds and vegetable nursery. So fodder seeds they are not selling now. So people are asking for that as well. So vegetable nursery, there is no vegetable nursery nearby that area. They need to go either to Kosgi. One is there in Vyavasaya, which is not running that good, because of not consistency and all. People are going back to Kosgi or Kodangal somewhere. So there is an opportunity. These people can have a vegetable and nursery. And the existing the practices that was started when it was started, like information center is not running. Equipment is not good and software is outdated and everything, so it is not running. If we can put that as well, we can restart that as well. Many other farmers can also come while they go for the village level meetings and all. They can show this. So what are all services that they can provide. So this is one more opportunity that SVK is having now. So these were the key findings that we were able to make. And so like I was telling you, in the COVID-19, many shops were closed down in that region during COVID, but these people were able to make profits. And if you look at in the other regions also,
Many local shops, like small shops, were closed, but these people were able to get this thing. And one more thing for their success and consistency is regular accessibility for the community. And products and services, they don't choose the product and services. They will have a series of meetings with the farmer groups and all. Then they'll get the preferences from the farmers, and they actually procure those products and give it back to the farmers. Seeds and all, anything. They just have discussions with the farmers, and they get the preferred varieties from this. And so they are, like I was telling, there is no need of rigorous marketing this thing if the quality and services are good. So this we were able to understand from this study. And there is a significant demand that I was selling, like information center. It actually used to engage farmers during the season. If they, after their work, they used to come and sit there and watch some videos on the agriculture best practices and all, which is not functional now. TV is there. TV is there, which is not functional. Computer is there, which is not functional. All the equipment is outdated. And it also needs internet connection, which was not there. Or else some already downloaded videos which are available. That has to be done. And capacity building, like I was mentioning in the weakness also, that needs to be taken care of. Equipment. And so so from this study, we were able to understand now there is a demand and conversation on the ecosystem support service for promoting the regenerative agriculture or sustainable agriculture or no chemical agriculture, natural farming. So this can be a model. So not exactly this model, but this can give us a potential weightage to come up with a model which can act as ecosystem support services for promoting the sustainable agriculture. So this needs a lot of further discussions and concept clarity. But from we believe this can be a potential example, because from 10 years it has been running without any support from past 5 years from any organization. They are able to do. If we can support in the capacity building, if we can support with them with other resources, it can evolve as an ecosystem services. That's what the findings from the study. So here you can see, so there is the FPO main building in Daulatabad, and this is the SVK. It is 12 kilometers, 6 kilometers. So all these villages, people from all these villages, you can see here, they come to SVK for the services. Other than these, few villages from the Karnataka also come here, for especially for the green gram, red gram seeds and all. Green gram and red gram are sourced from the farmers. Competition. Local vendor is there, he sources from the farmer. In Parigi, there is a local vendor who sources seeds from the farmers. From him, they get and they sell. 12 quintals green gram sold, sir. This year. So she was there Vikarabad collector. She also visited with SVK. And these are the few activities that they do. Seeds, tarpaulins. Yes. We are done with this. Now open for discussion and feedback. Any questions also? Yes, stop. Before you go to the questions, I think it's better if someone, staff members join from the cooperatives, can add if you miss anything as per their మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అయి ఉంటే కోఆపరేటివ్ సిబ్బంది Unable to hear you properly. ఎవరైనా కోఆపరేటివ్ సిబ్బంది జాయిన్ అయి ఉంటే వారిని మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ ఇంకేమైనా మిస్ అయి ఉంటే యాడ్ చేయమని అడిగితే బాగుంటుందేమో కదా, ఎందుకంటే అదంతా వాళ్ళ పని. సో లెట్ దెమ్ స్పీక్ ఫర్ 2-3 minutes or 4 minutes. సో సత్యం, బుగ్గప్ప, గోపాల్, ఎవరు ఆర్ దే? మీరు కొంచెం మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడగలరు. మేడం
నమస్తే బుగ్గప్ప, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీరు కొంచెం మైక్ దగ్గరగా ఉండి మాట్లాడండి. మేడం చెప్పండి, మీరేమన్నా పాయింట్స్ మీరు చెప్పినవి అంటే మీ కోఆపరేటివ్ కి BSI కి మధ్యలో జరిగిన వ్యాపారంలో ఇప్పటి వరకు మనము SVK BSI గురించి మాట్లాడుకున్నాము. దాని మీద ఇంకేమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయి ఉంటే మీరు దయచేసి యాడ్ చేయండి. కవర్ అయినా మేడం ఈ బిజినెస్ లో మన సీడ్స్ బిజినెస్ దాంట్లో మాత్రం కొద్దిగా డైరెక్ట్ మనం చేస్తే బాగుంటుందేమో, అంటే మాకు కొద్దిగా మిడిల్ మెన్స్ అట్లా కాకుండా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనేది ఒకటి మా ఆలోచన మీద. దానికి సంబంధించిన కోల్డ్ స్టోరేజ్ కానీ అట్లాంటివి ప్రైస్. ఓకే, మీరు గత సంవత్సరంది ఈ సంవత్సరంది కానీ మీ దగ్గర మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎంత డబ్బుతో దీనిని అంటే ప్రతి సంవత్సరం మొదలు పెడుతున్నారు, దానిని ఎన్నిసార్లు రొటేట్ చేస్తున్నారు, ఏ ఏ వాటికి రొటేట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది కొంచెం చెప్పగలరా? మేడం మనకు 3 నుండి 4 లాక్ ఉంటుంది మేడం మన కోఆపరేటివ్ ఫండ్ అంతా ప్రతి సంవత్సరము. దాన్ని ఒక 4-5 సార్లు రొటేట్ చేయగలుగుతున్నాం మేడం. అంటే ఒకటి ఫర్టిలైజర్ మీద కానీ సీడ్స్ మీద కానీ మన ఏది టార్పాలిన్స్ మీద కానీ సీజనల్ గా రొటేట్ చేస్తా ఉన్నాం మేడం. సో ఈ బిజినెస్ కాకుండా కోఆపరేటివ్ బిజినెస్ ఎంత ఉంటుంది? అదే ఒక 35 లక్షలు ఉంటుంది మేడం. అవుట్పుట్ మార్కెట్ అవును మేడం. ఎంత ఉంటుంది అన్న? ఎన్ని లక్షలు? దాంట్లో కందిపప్పు కానీ పల్లి కానీ మిల్లెట్స్ కానీ అదంతా కలిపి ఎన్ని లక్షలు ఉంటుంది? Last year it was 40 lakhs. 40 lakhs. ఏది SVK కోఆపరేటివ్? Output cooperative. అవుట్పుట్ మార్కెట్. ఓకే, సత్యం జాయిన్ అయ్యారా? దోమది ఏమైనా చెప్పగలరా సత్యం? మేడం అది అరకది మనకు లాస్ట్ ఇయర్ 20 lakhs అయింది మేడం. మన ఈ BSI కాకుండా ఇది మన ఓన్లీ అరకది అంటే మన రెడ్ అది మన గ్రౌండ్ నట్ డైరెక్ట్ సేల్ చేసాం మేడం, అమ్మాం మిడిల్ మ్యాన్స్ కు. ఓకే, అరక నుండి అవుట్పుట్ మార్కెట్ అవుతుంది, దోమల్లో ఓన్లీ BSI మార్కెట్ అవుతుంది, అదా మీరు చెప్తుంది SVK? అవును మేడం. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. అనిల్ మీరు ఫెసిలిటేట్ చేయండి. ఇంకా Yes. So people can ask questions if they have any questions or clarification. Questions కావాలి కానీ వాళ్ళు మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా తెలియమంటే. అంటే మాస్టర్ సపోర్ట్ లేని తర్వాత కూడా వాళ్ళు బాగా ముందుకు పోతున్నారంటే చాలా అభినందించదగ్గ విషయం. మంచి పని చేస్తున్నారు. ఒక కన్సర్న్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ₹2 వడ్డీకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. మిత్తి అంటారా, మిత్తి అది ఇస్తున్నారు. అలా కాకుండా ప్రైవేట్ వెండర్ వచ్చి ₹30-30 లాగా ఇస్తాను అని అన్నాడు అనుకుంటే మీకు కస్టమర్స్ అందరూ పోతారు కదా. ఒకటి. రెండోది 24% అనేది ఎక్కువ కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దాని మీద మరి ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ వచ్చి 3% అక్కడ వెండర్స్ ఎక్కడైనా అక్కడ లోకల్ ఇచ్చే షాప్స్ లో దే యూస్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ 3 రూపీస్ 36%. అదే 36% దే గివ్. సో దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఫర్ 24%. సో దట్స్ వై ఫార్మర్స్ ఆర్ కమింగ్. ఇఫ్ ద రేట్ రెడ్యూసెస్ దే ఆర్ ఆల్సో రెడీ టు రెడ్యూస్ ద రేట్. అయితే ఇంకొకటి కూడా సార్, అయితే ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే ఫెర్టిలైజర్ షాప్ కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతానికి ఒక అతను 10,000 తీసుకున్నాడు అనుకోండి సార్. ఆ 10,000ను నెక్స్ట్ మంత్ కు ఇంట్రెస్ట్ 3 రూపీస్ వేస్తారు సార్. ఆ రోజు వాళ్ళు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ అసలు రెండు కలిపి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వేస్తారు, చక్రవడ్డీ వేస్తారు. అట్లా మనకు లాస్ట్ కు ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఆ ప్రొడక్ట్ కూడా అతని దగ్గరే అమ్మాలి. అప్పుడు అతను డిసైడ్ చేసినటువంటి రేట్కే అమ్మాల్సి ఉంటుంది.
సో అట్లా చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ మనకు 5 రూపీస్ దాకా వెళ్తుంది సార్ యాక్చువల్గా. సో ఇది బెటర్ అనమాట. ఇది మన కోఆపరేటివ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి ఆల్రెడీ తెలుసు. మనము పేమెంట్ ఎంత ఉంటుందో అది ఎండింగ్ వరకు మంత్లీ 2 రూపీసే ఉంటుంది అంతే. అది మనము చక్రవడ్డీ అట్లాంటిది ఏం చేయాలి. అది కొంచెం బెటర్ సార్ వాళ్ళకు రైతులకు. Still it is high. That we need to think. Maybe a shares breakup of the sales of the PSI. So product wise you are asking. Meanwhile, how do they communicate to farmers? 2,134 మంది ఉన్నారు కదా. అంటే మా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి అనేది రైతులకు ఎలా తెలుస్తుంది? విజిట్ చేస్తే తెలుస్తుందా? వాళ్ళ గ్రూప్ ఉండదు. Every village has a farmers group. Okay. So they regularly go and meet them to discuss the next season में क्या मिलने वाला है. They ante who? So FPO board members are there, CEO is there, and these SV cooperative Board members ఇస్తారా? బోర్డ్ మెంబర్స్ ఎవ్రీ విలేజ్ లో బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సార్. Board members ఇస్తారా? కనుక్కుంటారా? కనుక్కుంటారు. అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది కనుక్కుంటారు వాళ్ళు. అది చెప్పిన తర్వాత దే గో బ్యాక్ అండ్ డిస్కస్. WhatsApp group అట్లా ఏం లేదు. Now they have village WhatsApp groups, but separately there is no. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే టెలిగ్రామ్ లో యూ కెన్ హావ్ thousands of yes. అంటే దాదాపు అందరికీ ఉంటుంది కాబట్టి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఎస్వికే కి, సో దానిలో మీరు పోస్ట్ చేశారనుకోండి, ఎవరికి అవకాశం ఉంటుందో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అది ఒక పద్ధతి. Yes. Competition there. What is the other competition? They said that he has presented that they have some competition. Earlier there was no. It's very surprising. Other distributors for things they are not there. They will be there in the mandal headquarters or taluk headquarters. Bigger place, not in the neighborhoods. గొప్ప నీకు దీనికి మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మీకు క్యాపిటల్ కన్స్టెంట్ కాదా? ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే ఇంకెక్కువ బిజినెస్ చేయొచ్చు అన్నది కాదా? అంటే మనకు బడ్జెట్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం సార్ మొత్తం, ఎందుకంటే అంతా కూడా రొటేట్ జరుగుతా ఉంది ఇప్పటి వరకు కూడా. అదేనండి బడ్జెట్ ప్రాబ్లం అయితే 40 లక్షలు టర్న్ ఓవర్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 years కన్సిస్టెంట్ 40 lakhs టర్న్ ఓవర్, ఎనీ బ్యాంకర్ విల్ గివ్ యూ మనీ. బ్యాంకుల దగ్గర కూడా లోకల్ మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నామో ఆ బ్యాంకును పోయి అడిగినా సార్ నేను. లోకల్ బ్యాంకు, లోకల్ SBI బ్యాంక్ ఉంటుంది, ఆ బ్యాంకును అడిగినా నేను. ఆయన మార్చిన తర్వాత మేనేజర్ ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయిండు, మళ్ళీ కొత్త ఆయన వచ్చిండు ఇప్పుడు. అడగొచ్చామా సార్? ఎంత క్యాపిటల్ అవసరం అవుతుంది? ఎవరి సీజన్ కి 20-25 అన్ని రకాల 25 లాక్ దాకా పెడితే మనం రొటేట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు సార్. దేని మీద పెడతారు? BSIకి. దాంట్లో దేని మీద పెడతాం డబ్బులు? నీకున్నది రొటేషన్ అయ్యే కమాడిటీలు రెండు, ఒకటి టార్పాలిన్స్, సెకండ్ సీడ్స్ కదా. ఫర్టిలైజర్ కూడా ఉంటుంది సార్. ఫర్టిలైజర్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్టిలైజర్ నాకు తెలీదు. అంటే ఇప్పుడు మనము క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటే దీని మీద పెడతావు. ఇన్వెస్ట్ సీడ్స్ మీద పెట్టవచ్చు సార్. సీడ్స్ మీద అయితే పెట్టవచ్చు. అనేది మీకు ప్లాన్ లేదు కదా. ఇప్పుడు దీని మీద చేస్తే దీనికి బిజినెస్ ఉంటుంది. లెవెల్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ దిస్ మచ్. ఇప్పుడు మీకు క్యాపిటల్ ఏమంటాం కాదు, ట్రై క్యాపిటల్ లాక్ కాదు. క్యాపిటల్ అంటే సీడ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఎవ్రీ ఇయర్ సీడ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సీడ్ సేల్స్ మీద కొంత మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్తుంది సార్. అంటే 40% సేల్స్ ఎట్లోకి వెండర్ మీద డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు కదా. ప్రతిసారి అది రాకుండా సార్. అంటే ఇప్పుడు అతను మనకు నమ్మకం తోటి ఇస్తున్నాడు, మనం సేల్ చేసి మళ్ళీ అతనికి క్రెడిట్ ప్రైస్ అది పెంచుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు అది మనమే కొనుక్కొని ఇప్పుడు అతని దగ్గర ఏమవుతుందంటే సార్, రైతు నుంచి అతని దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అతను అట్లీస్ట్ 4 to 10% మార్జిన్ చూసుకొని మళ్ళీ మాకు కోఆపరేటివ్ కి అమ్ముతున్నాడు.
సో మనం దాన్ని మినిమైజ్ చేసి రైతు నుంచి డైరెక్ట్ గా కోఆపరేటివ్ తీసుకుని అది కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ మార్జిన్ కోఆపరేటివ్ కు దొరికే అవకాశం. స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దట్. ఎందుకు చేయట్లేదు అని అడుగు. అదే ఇన్ని డబ్బులు అదే ఉంది సార్. డబ్బులు కేసు సమస్య వీళ్ళు తీసుకొని కొనుక్కొని స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలి కదా సార్. ఇప్పుడు మనం 6 months దాన్ని స్టోరేజ్ ప్లాన్ చేసి బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి కదా. అడిగారు సార్. అడిగితే ఒకటి షూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మనము నాప్ కిసాన్ FWW వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ కంపల్సరీ షూరిటీ పెట్టాలనేది వాళ్ళకు వచ్చిందట. ఆ ఇష్యూస్ కూడా had a ongoing relationship with that. Epson Only 2019 there was a break because net capital was negative. But after that they have recovered. Lastly, బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు వెళ్ళి ఇవ్వలేదు. బ్యాలెన్స్ ఈ సీజన్ కదా నాప్కిసాన్కి వెళ్ళారా బుక్కప్ప? ఈ సీజన్ నాప్కిసాన్ దీనిలో వస్తే మీకు క్యాపిటల్ వస్తుంది కదా దాని నుంచి. Already అనేది గ్రోత్ ప్లాన్ ఏంటి అని ఐ డోంట్ సీ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ అంటే ఒక సక్సెస్ తర్వాత ఎట్లా పెరగాలి అన్నది ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనపడట్లేదు. రాండమ్ ఇప్పుడు ఏదో అడిగితే ఏదో చెప్తున్నారు బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ we don't have a concrete plan as such. ప్రెసెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఏం బుక్కప్ప సార్ ఒక ఇప్పుడు ఎట్లా ఇప్పుడు దీనిని టర్న్ ఓవర్ ని డబుల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని దాని మీద ప్లాన్ లేదు. ఎంతసేపు డబ్బులు కావాలని అడుగుతున్నాం కానీ అది పక్కన పెడితే దేని మీద పెడతావు, ఏమేమి చేస్తారు, ఏం చేస్తే ఏమొస్తుంది. సో దీంట్లో రెండు అంశాలు ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది సార్ నాకు. అంటే ఒకటేమో బిజినెస్ ఎంత లాభాలు, టర్న్ ఓవర్, దట్స్ వన్ సైడ్. డెఫినెట్ గా అది ఇన్బిల్ట్. కానీ మనం అనుకుంటున్న ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ నాన్ కెమికల్ అగ్రికల్చర్ అన్న దానిలో చూస్తే ఏది అవసరము అన్న దాని మీద చర్చ జరగాల్సింది ఉంది. బట్ లార్జ్లీ అంటే ఇప్పుడు నేను చూసినంత మేరకు కనపడుతుంది ఏంటంటే డైవర్స్ సీడ్స్ అవైలబిలిటీని ఆన్ టైమ్ విత్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పెట్టడము అన్న దాంట్లో నుంచి మనకు చాలా డైవర్సిటీ ఇన్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్స్ కనపడుతుంది. సో అట్లాగా మనము చూసుకొని ఆ ట్రాన్సిషన్ కావాల్సినది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎట్లా చేస్తామో అన్నది ఇనీషియల్ గా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడిప్పుడే పడి లేచి సర్దుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంత మేరకి అట్లాంటివి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా అన్నది చూడాల్సింది ఉంది. సో ఇప్పుడు అది ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ కి SVK అన్నది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్మ్ కింద ఉండింది. అది ఇప్పటి వరకు అట్లాంటి ఒక చిన్న పని చేస్తూ వచ్చింది. దక్కాముక్కిల తర్వాత కొంత స్టెబిలైజ్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు దాని నుంచి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం వెళ్ళాలి అన్న దాని మీద చర్చ. అంటే ఇఫ్ యూ రైట్లీ రిమెంబర్ అనిల్ లాస్ట్ స్లైడ్ లో లాస్ట్ సెంటెన్స్ అదే ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎట్లా చేద్దాము అన్న దాని మీద. సో దాంట్లో నిజంగా మీరు చెప్పినట్టుగా నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ దాని మీద చర్చ జరగలేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్టడీ ఫైండింగ్స్ విచ్ team is presenting. There are few colleagues from Odisha as well. Talk in English. Oh, okay. So, sorry for that. What I was mentioning that Farmers Susthira Vyavasaya Kendra is a extension arm of Farmers Cooperative. That was it was evolved certain consultations and conceptualized and placed. But they also seen lots of ups and downs, and finally it got stabilized. So our team went and tried to understand what happened and what are all the numbers and where we are now. In the traveling towards achieving the objective. So point here is that if we see the last slide and last sentence presented by Anil, we need to have a certain discussion on how to take it forward. But only thing is that our profits, our turnover is also inbuilt, but that's not the only criteria to come up with a business plans. It should also impact farming community in transiting towards non-chemical agriculture. That's the point I made in Telugu. I just translated in it. Thank you. And then the 89.7 lakhs you showed, that is only for one PSI? Yeah, only for the Daultabad. And for 1 year? No, for 3 years. For 3 years. For either 40 lakhs.
Daltabad. Right, so roughly 44% of that is seed. Yes. Roughly 40 lakhs worth of seed. Yeah. In that seed, how much is indigenous seed that locally you procured and how much is it from companies or these varieties? Do you have any idea? Exactly, I cannot say, but all the pulses except red gram are procured locally only from the farmers. Red gram they'll get it from the vendors. High yielding variety paddy they'll get it from the vendors. Indigenous variety seeds are produced here locally with the crop diversity blocks, which are sourced by the BSI and sold to the farmers. Cotton they get it from outside. Vegetables also they get it from vendors. So one can say almost 60% locally, 40% outside. Like that. Yes. 50-50 also you can say. Roughly 25 to 30 lakhs worth of local seed has been distributed. Yeah. Out of 89,000, cost chart is that? Yeah. Yes, yes. Seed change and great. Seed is the number. 44% seed. Seeds the database ఉంది. If someone wants to look at, that can be shared. ఒక్కొక్క వెరైటీ ఒక్కొక్క క్రాప్ under each crop and variety wise how much quantity they sold and what is the unit per kg and how much money of total value and all that stuff is there in one Excel sheet. You can segregate that data into Desi and HYVs. చాలా చాలా ఎక్విప్మెంట్ వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు బజార్లో. ఆ ఎక్విప్మెంట్ సోర్స్ చేసుకుని ట్రై చేసుకుంటే అది ఆ ఉపయోగకరమైనవన్నీ కూడా పెరుగుతాయా? అవైనా ఆలోచించారు అది ఏం ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా? అంటే సార్ ఇప్పుడు మేము రైతులతో మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా రైతులు చేస్తున్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు సైకిల్ వీడర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారు కదా, దానికి ఒక మిషనరీ ఫిట్టింగ్ ఉంటే గానా కొద్దిగా దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. స్పెసిఫిక్ గా బండ్ మేకర్ ఇవన్నీ తెచ్చాం కదా, సీడ్ డ్రిల్ ఇవన్నీ ఎందుకు తెచ్చాము, ఇట్లా ఏమన్నా అవసరం ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు. అవును సార్, అదే ఇప్పుడు బండ్ మేకర్ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ సీడ్స్ కు మనకు మామూలుగా రైతులు అయితే నాగళ్ళతో వేస్తారు. అది ఇప్పుడు బండ్ మేకర్ ఉంటేనంటే మనకు వాటర్ కొద్దిగా ఇది అవుతుంది సార్, డైరెక్ట్ మొక్క అనేది వాటర్ లేకుండా అట్లా మనకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. చాలా అది డిమాండ్ ఉన్నందుకే దాన్ని తెప్పించినాం సార్ ఈసారి. అట్లాగా డిమాండ్ ఉండి పలానా ఏమైనా తీసుకురావాలని చెప్పేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకున్నారా? ఇప్పుడు మన దగ్గర లేనిది మన దగ్గర లేదంటే ఇప్పుడు అదే కదా సార్, మేము మిషనరీ వర్క్ చేసేటి ఉంటే మాన్యువల్ గా కాకుండా మిషనరీ వర్క్ చేసేటి ఉంటే రైతులతో పెట్టి అవి కూడా పెద్దలతో ట్రాక్టర్తో అట్లా కాకుండా. ఒక్క నిమిషం బుగ్గప్ప, ఇక్కడ సార్ ఇన్నోవేషన్ గిల్డ్ దానికి వెళ్ళొచ్చినట్టున్నారు కదా వీళ్ళ మండలం నుంచి కూడా. వాళ్ళు ఈ ఏది బుగ్గప్ప మీ దగ్గరికి ట్రయల్ కి పంపిస్తామన్నారు మిషన్? బెంగళూరు వాళ్ళు మేడం. సో ఏం పంపిస్తారు, మిషన్ ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు మనకు లైన్ సోయింగ్ వేసుకునేవి ఉన్నాయి కదా మేడం, SRI సిస్టమ్ లా పెసర కానీ మన ఇట్లాంటి జొన్నలు కానీ అట్లాంటి వేసిన దానికి చిలక పొలంలో కూడా వీడింగ్ చేయడానికి బ్యాటరీ సిస్టమ్ లో ఉంది సార్ అది మేడం. అది సూర్య నిర్భర్ వాళ్ళది కదా? సూర్య నిర్భర్ వాళ్ళది. సో అవి ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి డిమాండ్ ఉంది కానీ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. అవును అవును. Unable to afford that. ఇప్పుడు నీకు అన్ని ఎన్ని విలేజ్ లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 22 విలేజ్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు మొత్తంలో మీ మెంబర్స్ 22 విలేజెస్ లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు? హౌ మెనీ మెంబర్స్ యు హావ్? 1,050 మంది ఉన్నారు సార్. 1080. సో 1,050 మెంబర్స్ లో మెంబర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యాక్సెసింగ్ BSI? ఇంచుమించు ఫర్ ఇయర్ 2,000 మంది అంటే మనకు రైతుల టర్న్ ఓవర్ నడుస్తా ఉంది సార్.
అన్ని రకాలు. అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ గ్రూప్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఎంతమంది? గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా ఇంచుమించు ఒక 600-700 దాకా వస్తా ఉంటారు సార్. సరౌండింగ్ 10 విలేజ్లలో మన గోకపట్ల బిఎస్ఐకి వస్తుంటారు. మొత్తం పర్సంటేజ్ లో మన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు సార్? 5%. Total. ఇప్పుడు దీని గురించి వాజ్ దేర్ ఎనీ డిస్కషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్స్? బిఎస్ఐ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి గ్రూప్ లో యూ హావ్ లీడర్స్, గ్రూప్ లీడర్స్. ఒక గ్రూప్లలో లీడర్లు ఉన్నారు కదా? ఉన్నారు సార్, ఉన్నారు సార్. అంటే వాళ్ళతో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయా మీకు? యూ హావ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ దెం? ఉన్నాయి సార్. ఎంత క్రెడిట్ రొటేట్ అవుతుంది గ్రూప్స్ లో? హౌ మచ్ క్రెడిట్ ఈస్ రొటేటెడ్? అంటే గ్రూప్ స్థాయిలోనా సార్ ఇదంతా క్రెడిట్ అనేది? లోను ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది? ఎన్ని గ్రూప్లలో వచ్చింది? ఇప్పుడు ఒక 20 గ్రూప్స్ దాకా వెళ్ళిపోయింటాయి సార్ మన బిఎస్ఐ త్రూ. అంటే క్రెడిట్ లోన్ అనేది కాకుండా బిఎస్ఐ క్రెడిట్స్ పోయినాయి, లోన్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు మేము. ఎంత ఎంత వర్త్ ఎంత? ఇంచుమించు ఒక 2 lakh దాకా పోయింటారు సార్. 2 lakhs. Okay. So what next? Action plan. అది కొంచెం ఇప్పుడు నేను కూడా అంటే జస్ట్ ఇప్పటి వరకు జరిగింది. They have a broad idea is direction में जाना. Only BSA వరకే లిమిట్ చేస్తారా మొత్తం ఓవరాల్? No, it is only BSA. ఒక BSA చూస్తుంది. కోఆపరేటివ్ మొత్తం చూస్తే 70 lakhs బిజినెస్ అయ్యింది సార్ లాస్ట్. కానీ ఫస్ట్ మనం ఒక స్టాప్ The Congress paid the cooperatives are active. people joined online. If you have any questions, you can ask. Any questions or clarification? లాస్ట్ 14 lakhs. Sai were there, na? Sai Mohan. Yes sir. Sai, what is your how do you link this with innovation guild? So there are entrepreneurs. This is market. Yes, sir. This is an exposure to about 2,000 farmers. How do you see this? అంటే లాస్ట్ టైం ఇక్కడ విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్గా పవర్ వీడర్ అడిగారు సార్, స్మాల్ది చిన్నది ఏదైనా పవర్ వీడర్ ఉంటే లైన్ సోయింగ్ చేసిన ఫీల్డ్స్కి రో వీడింగ్కి. పవర్ వీడర్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. ఉంది సార్. బ్యాటరీ ఆప్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు కదా, బ్యాటరీ వీడర్ వాళ్ళు సూర్య నిర్భర్ వాళ్ళు సప్లై చేసేది 50,000 అబౌవ్ ఉంది సార్ కాస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో చిన్న మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట వేరే వాళ్ళవి, బట్ అవి కూడా బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ కానీ ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా రిప్లై ఇవ్వలేదు అన్నమాట. 28,000 కూడా ఒక ఇస్తున్నారు, 28,500. No, how to link that? That's the issue, no? అంటే వాళ్ళ యాక్చువల్ వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడాను కూడా సార్, యాజ్ అన్ ఇన్నోవేటర్ ఆన్ బోర్డ్ అవ్వమని చెప్పేసి. వాళ్ళు పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ అవుతుంది, దెన్ వీ కెన్ లింక్ విత్ విలేజ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. వాళ్ళతో లింక్ చేయొచ్చు. దాంట్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా అంటే చేస్తున్నారు. లీస్ట్ కాస్ట్ మోడల్ అంటే మినీ వీడర్ వచ్చేసి 28,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి వన్ బెటర్ ఆప్షన్. The next one. Are you imagining that these shops will scale up? Like the business will increase, or more such shops will another villages or other scale up in the Vikarabad area that you have been doing? Because I feel that this more or less it is serving that cluster. Now we need to understand what is the market there and how much market we are already serving. Is there more market that we can capture? If it is not there, then we should move to other villages and set up more such shops. And then understand that this model has this scale. One of the good things about this is that it's an integrated shop. It has everything under one roof. Unlike what we recently are doing in other places in Kassan, where we are bringing to individual entrepreneurs or separate BRC and separate rentals, etc. So this is more of an integrated model. It's a good thing if it is working. Then my question, coming back to the question, is how do you
You plan to scale it up. Yeah. So What percentage of the market are you already catering? And what is there being captured here? like while my presentation, in my presentation also I was saying it needs to be strengthened first before we set up few more. So we have now we have in block, each and every block we have one, and there are private players as well. If we strengthen up this, so like Bhagya was also saying, not in terms of business only, in terms of the impact that we are doing through our projects, it can actually be a support system. Then So- you have plan of action. So we don't have any plan of action. I was also clearly mentioning this is what we are looking at. So if we can have a further discussion with people, we can actually come up with a plan. So last time when we visited the Vikarabad, the polluting, we were actually planning like the concoction preparation. So before that, we are actually targeting how much land would be converted into natural farming or regenerative farming. For that, that mapping has to be done, that how much acres we will be covering in the coming years or coming months. So accordingly, we will be preparing the BRCs, conversion preparation also, and the units also, because the Polu was telling me they would be providing some sort of funding also for this. They have all the equipment. The function We are targeting like 2,000 farmers. So how much unit needs to be established, that has to be planned out first, and how much acre would be covered in the next coming years, that is also we need to be, like mapped out. Accordingly, we can just say ki itna conversion se itna income we can generate, and if this much of land can be converted, this is one component what I am understanding through that visit. Similarly, the other part what Anil was engaged in, like nutritional garden also, we can target, we are targeting like 700 or 1,200 families, so we can prepare a kit, like all the seeds and whatever it is. So we can distribute to the farmers to grow this nutritional garden, but that can also generate one business model for the BSI. Similarly, we can go for the other things if we, I don't know about this discussion, but seed, if they can just map out how much seed is being procured every year, so that can be channelized directly from the distributor rather than going to the retailer. So if we can map that quantity, kitna har saal chahiye hota hai, so we can do that business as well with the, because the wholesale and retailer ka jo price hota hai na, bahut difference hota hai. It's almost like 30% difference is the retailer to wholesaler. So that business can also be, like think of. So these three, what we were discussing can be one of the business model for the BSI. As in we can discuss actually. Yeah. Most of the seed, our farmers production. No, not from our farmers, local farmers. 60%, 40%. Not only institution of business centers to other places, but diversification of Exact. services. Yeah. If there are any opportunities, then also we can chip in and then. If the model can absorb more business lines, that is the. Yeah. So Bugappa, what is money? The concoction scene is kada Vyavasaya band. అది అమ్మటానికి ఏంటి అడ్డం మీకు? What is stopping you from selling the ఈ జీవామృతం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ దీంట్లో నుంచి అమ్మటానికి మీకు ఏం అడ్డం? Why you are not selling that? Any reasons? ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ ఇప్పుడే, ఎందుకంటే మొన్ననే రీసెంట్ గా ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది. సెకండ్ పాయింట్, ఇది మీ దగ్గర చాలా రకాల you have the diverse rice, na? So what if you sell rice also from here? No, paddy seed lo 44% lo desi paddy. There is two components. Not seed. I'm asking the rice. Yeah, I'm telling that. So BSI is for the input business. There is FPO or cooperative. They do the output business of red gram rice and everything. Retail business. Retail we are doing that. What I'm saying is shop can also hold. Yeah. Diverse, all millets, all this thing. For millets and desi rice, they're selling it from the BSI. Very small quantities they are selling. But in the large quantity, you sort of canvas, yeah, do some that can be done. Say that these are available there. That's a big market, kada. That's a big market for it. Because the footfall and start capturing the footfall. It is there. So
By any reason, if somebody comes to the shop, they also see other things. So you may not get margin on one thing, but you get a customer for the shop, na? Because it is diversified thing. ఇంకోటి Gautam? ఆల్మోస్ట్ 10 years మీద అయింది. సార్ సో వీటి నుంచి మనకు కొత్త ఇప్పుడు వేరే కస్టమర్ పనిచేస్తుంది మేడం బయట నుంచి నేర్చుకోవాలి వీటిని ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బయటకి మీరు ఎట్లా అనేది ఇవాళ ప్రెసెంట్ చేయడమే అది ఉద్దేశమే అది ఇప్పుడు కొంత ఉద్దేశమే అది కొంత ఇంటర్నల్ గా రైతులతోటి అదంతా కూడా చర్చ జరిగింది సార్. ఇప్పుడు మేము ఇళ్ల పిల్ల కూడా ఒకటి మనం రూట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అంటే ఇప్పుడు క్రైటీరియా పెట్టుకున్నాం, అంటే విలేజ్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా కానీ, అంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కొంత మాకు అంటే పెట్టి తీసేసి మళ్ళీ అట్లా షిఫ్ట్ చేసి ఈ అనుభవాలన్నీ ఉన్నాయి. సో కొంత దాన్ని ఇప్పుడు ప్లానింగ్ లో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈరపల్లి కోజ్గి రూట్ లో ఉంది. కోజ్గి రూట్ లో చాలా మంది కోజ్కి వెళ్తారు, లేదంటే రిటర్న్ అదవుతారు. సో ఆ మధ్యలో ఒకటి పెట్టాలనేది అయితే ఇప్పుడు What I say, so we have FPOs all over. కదా ఒడిస్సాలో ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు. So do you think we should promote this model with all the FPOs? Yeah. With all the FPOs. Rather than ఇప్పుడు అనంతపూర్లో కూడా నా అది ఎన్ని వేరే వేరే ఉన్నాయి. That's what GG is saying. ఓకేనా? అలా కాకుండా ఒక షాప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ షాప్ లాగా మోడల్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటే is that something that we should push? So that's what we also sharing. We need to strengthen it before we replicate it. So it can be done. It is a potential. But as a concept and potential, looking at the potential, I can say that it can be replicated. Wherever FPOs are there, we can consider it as a SVK, consider it as a SVK as a extension arm. I think definitely it's going to work. But need to come up with how much radius and what is the catchment area and what kind of इसमें थोड़ा typology निकलवाना है and then come up with the strategies for different typologies. That I think homework for our team. So Bhagya, let us ask Janmeji this question. Janmeji, over there. Janmeji. Janmeji is. Anybody from Odisha who are working with cooperatives? Sir, namaskar, sir. Yeah. So what do you think? So FPOs in your area. You are in which district? Mayurbhanj. Mayurbhanj. You are at the district level, no? Yeah, DPC. Okay. So you understood the whole concept. The concept is there is a cooperative and there is a sustainable agriculture program. So this SVK is a shop, basically, is an outlet, retail outlet of meeting multiple needs of farmers. Okay, this is operated like a business, but owned by the FPO. So they could get about 40 lakhs turnover in around 20 villages catchment. So what do you think? No, would it work in Mayurbhanj? The FPOs can take up, if you try such a thing in any block in Mayurbhanj with a FPO, what is your first impressions? Actually, sir, so जो नेचुरल फार्मिंग का इम्प्लीमेंटेशन सर जो डीजे यूनिट एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो सर पानी पंचायत को लेकर वो बीआरसी यूनिट एस्टेब्लिश हुआ है. BRC unit is a production center, right? Yes. तो इन लोग जो कह रहे हैं अभी तक जो शेयर किया, that is a retail outlet for multiple things. It sells seeds, it sells concoctions, it sells equipment. It can rent equipment also. It can sell tarpaulins. Whatever is required in those catchment, all that are available from the shop. Sir. So cooperative members also are encouraged to buy from the shop. My question is, would that be worthwhile trying out in your area? सर हमारा एरिया में जो सर पानी पंचायत है उनका भी सर
एपीओस तो नहीं है, एपीओस तो नहीं है, बट शाम ब्लॉक जैसे बारीपोदा ब्लॉक्स जहाँ पे मिलेट मिशन और एसपीपीआईएफ जो जो ब्लॉक में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वही ब्लॉक में एपीएस कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यू आर नॉट वर्किंग विद तोयना? नो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक सर। ओके, सो लक्ष्मण, अनिल। So it is where we are ending the presentation. So whatever we have present you is the experience that we had. So the findings that we were able to do with the experience, and so the presentation main purpose is to have the further discussions, either to strengthen this or come up with an action plan. So if there are APOs are in the other regions, if the APOs are willing, even our the team people are willing, we are ready to facilitate this. Matlab, what to do and what to do. We are ready to have a conversations with the other groups as well to take this forward. So this is where I'm happy to stop. Just 1 minute. Gautam, you have any idea, suggestions? Yes, sir. You have any suggestions? Sir, actually, I came middle of the meeting, sir. Okay. ठीक है. I have one. Yeah. These two are different things. One is strengthening the existing SVK and taking it forward to other places. Yeah. There are two different. Yeah, simultaneously it can be done. It can be done simultaneously. We can start it somewhere with the experience now we have. So meanwhile, we can strengthen this. So that is where we are stopping it. Let us have conversations. Let us build it up together so that we can take this forward. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you all for joining. Thanks, Bugappa. Good initiative. Bahan elevator. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Satyam, Gopal, Bugappa. whoever joined. Na ilbarta Bugappa na. Sir. దౌలతాబాద్ మొత్తానికి విలేజ్ లోకి ఒక సెంట్రల్ గా ఉండాలంటే ఎట్లా దాని అవుట్ రీచ్ పెంచుకోవాలి, ఏమేమి విషయాలు దీనిలోకి రావాలి అన్నది, డబ్బులు ఎంత కావాలి, డబ్ల్యూఎస్ఐ అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆ మొత్తం దౌలతాబాద్ మండలంలో నేచురల్ ఫార్మింగ్ ని కానీ దానికి సంబంధించినవి కానీ బాగా పెరగాలంటే దానికి సంబంధించిన ఏ విషయాలు మనం దీనిలో బిజినెస్ లో పెట్టుకోవాలి, అది ఆలోచిస్తే మిగతా ఆలోచించవచ్చు. సరే సార్, సరే చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you all again. Thank you. Bye bye, Anil. Lakshman. Bye. Thank you. Okay. Bye bye. First time now.